Hi everyone, yan. So ayun guys, no, yung video na to guys. Sa mga nagtatanong guys, baka kasi hindi nyo alam yung account nyo sa GoTime Bank. Kung saan siya kinukuha guys. Ito lang yun guys, oh, yung account nyo. So open lang natin yung GoTime Bank. Ito yung GoTime Bank natin guys, kung makita nyo. Ayan guys. And yung account nyo dyan guys, halimbawa kung mag-transfer kayo from GCash to GoTime Bank, Maya to GoTime Bank, kung anong bank pa ganyan galing. Ang account number nyo guys sa GoTime Bank, nandito lang oh, yung 12 digits na account nyo. I-click nyo lang tong my account na yan. Ayan, my account. And ito yun guys oh, yung account number ko na yan. Ayan yung account number na 12 digits. Hindi siya mobile number. So, i-copy nyo lang yan. Pagka-copy nyo, tsaka pwede na kayo mag-transfer kung saan kayo manggagaling mag-transfer, kung sa GCash man or kung saang e-wallet na apps. So, i-copy nyo lang to. Ito yung account number niyo sa GoTime Bank na 12 digits. So, ayan na yon. Napakadali lang. So, back lang natin. Yan guys, thank you for watching.